Holloway scoring on. Holloway looking to finish it. That's it. Oh, he hurt him with that body shot. Rocked him with the body shot. Looking to finish it right here. This is exactly where he doesn't want to be. It's beautiful combinations and body shots. Shoots on it. Goes down again. Again goes down. Holloway walks to him like it's nothing. Max Bless Holloway, nama yang sudah lama harum di oktagon UFC, terutama dirinya yang berhasil menumbangkan banyak nama besar dengan cara yang spektakuler. Banyak fighter yang menghabiskan waktu untuk membuat strategi demi bisa menumbangkan salah satu boxer terbaik di UFC, dan endingnya hanya jadi samsaki hidup baginya. Memulai kisah hidupnya tanpa sosok orang tua, Max Holloway berhasil membuktikan tekadnya sebagai petarung yang ditakuti dengan title champion dan title orang paling badass di UFC. Kita akan belajar banyak dari sosok fighter yang berhasil meratakan kelas featherweight hanya modal nekat, tanpa rasa takut, belajar bertarung dari game, dan semua ini ia lakukan dari umurnya yang masih sangat muda. Selamat datang di Fighter Odyssey, seri Jerome Max Kelly Holloway. Bless era, welcome. Max Holloway lahir pada 4 Desember 1991 di Honolulu, Hawaii. Tumbuh di Waianae, sebuah lingkungan yang penuh dengan tantangan seperti narkoba, kejahatan, dan kekerasan. Cara ia tumbuh berbeda dengan orang lain. Max terpaksa menyaksikan ayahnya yang suka melakukan kekerasan pada ibunya saat masih kecil. My dad would always beat up my mom. I think so that her drugs was like her medicine, like would calm her stress, but that's why she noticed that our lives, she put our lives in front of hers and gave us to our grandma. Max akhirnya dititipkan kepada kakek dan neneknya yang mengubah hidupnya jauh lebih positif dan terhindar dari lingkungan yang tidak mendukung. Not like most people, you know, like when I had a great life. I can't say I had a bad life. I had this home. We always had hot water. We always had food on the table. I love my grandma and grandpa to death. I'll do anything for them. And then, you know, but even my mom, because even though she was, drugs is crazy here. Saat ia duduk di bangku SMA, ia diajak latihan kickboxing dengan temannya bersama pelatih di garasi rumah. Hanya 2 hari latihan, Max dengan nekat menerima tawaran untuk bertarung kickboxing untuk pertama kalinya. So Wednesday I went train, Thursday I show up. They told me, oh, my friend was fighting on Saturday. He told him, oh, Max. The coach told us, Max, someone dropped out. You want to fight? On Saturday? You gotta weigh 135. I was like, bet. I was like, I'll fight. Dan karena kenekatan tersebutlah yang membuatnya menyukai olahraga kickboxing dan MMA. Hanya dengan modal latihan di garasi, Max menghabisi banyak lawannya pada pertarungan kickboxing amatir dan juga MMA amatir dari umur 15 tahun sampai 18 tahun udah jadi pro. Saat baru memasuki pro dan baru 2 kali tanding, Max ditawarkan langsung title fight di promotor X1 melawan fighter yang sudah hampir 60 kali bertarung sebagai pro. Dengan nekatnya dan tanpa rasa takut, Max menerima tawaran tersebut lalu dihadapkan dengan Haris Sarmiento, fighter asal Hawaii dengan rekor 38 kemenangan dan 20 kali kalah. Real tough fighter. I saw him fight a couple times. I got to train with him sometimes too, on occasions when I was younger, but just I don't know. I don't really think he got any advantage. Maybe he been in there more than me, but I think like I wouldn't be in this fight if me and my trainer Colin McKenzie don't think we was ready. Max banyak nembakin combo, flying knee, membuat lawannya kelelahan, dan yang paling badass, melakukan trip dengan mendorong wajah sang champion. Max pun memenangkan pertarungan ini sekaligus menjadi juara termuda di X1 di umur 19 tahun. I'm here with the champ, Max Holloway. First of all, for people who don't know you, tell everybody how old you are. 19. And also, tell everybody how many professional MMA fights have you had? This is my third one. Third fight, 19 years old, X1 World Champion. Tahun 2012, saat kelahiran anaknya, Max tiba-tiba ditelepon seseorang untuk mengecek email.
I get my phone rang and be like, hey, check your email. So I go check my email, and it's a UFC contract to fight Poirier for February 4th. Tanpa basa-basi, Max yang saat itu masih berusia 20 tahun menerima tawaran untuk melawan Dustin Poirier yang saat itu menjadi rising star UFC dan berada di peringkat 4 kelas featherweight. Max yang saat itu merupakan fighter termuda di UFC berani menembakkan banyak combo dan menembakkan flying knee. Sayangnya, Max yang tidak memiliki basic wrestling harus kalah oleh Dustin Poirier melalui triangle armbar. Thank you, man. You know, he's tough. He's a great kickboxer. He's been training since he was like 15 or 16. So he's been kickboxing for a while. You know, a lot of people didn't know about him, but I took him very serious. I trained for him as if I was training for Anderson Silva. You know, this is my life. I don't mess around in my training camps. Walaupun menang 3 kali setelah kekalahannya melawan Dustin Poirier, ia menikmati karirnya dan percaya akan terus berkembang. Namun sialnya, fight berikutnya ia dipertemukan dengan Conor McGregor waktu masih masa prime-nya. Max benar-benar dibuat seperti fighter yang tidak tahu harus apa. Conor tampil cantik dengan combo karate dan boxingnya. Max kesulitan cari opening, hingga Conor berhasil menjatuhkan Max dengan teknik yang cantik dan melakukan ground and pound. Conor pun memenangkan pertarungan tersebut dengan memenangkan ketiga ronde melalui unanimous decision. Bagi Conor, melawan Max muda adalah hal yang mudah. A lot of pressure on your shoulders going into this fight, whether you wanted to admit it or not. Were you happy with your performance? What do you mean what I'm happy to admit it? I admit it. There was no pressure on me. I felt no pressure. I'm admitting it. And then after that, we fought Conor, and then those 2 fights really meant a lot at that time in my career because it just made me like realize like how much I really got to buckle down. I really had to do something. I really had to find something. I didn't have a striking coach. Max banyak belajar dari pertarungannya melawan Conor dan berevolusi menjadi Max yang baru dengan cara yang tidak masuk akal. So what did you do for striking? You really want to know what I did? Yeah. You know the UFC game, I would use Renan Barão and Jose Aldo, and I would do stuff with them. I'd be like, oh yeah, this works in the game. So my friend at the time, Dustin Kimura, he would kind of hold mitts for me, and I would be like, look, I tried this in the game and it was working. Let's try it, and we did it. Korban pertama Max saat itu adalah Will Chop. Ia mencoba gaya bertarung yang ia pelajari dari game untuk melawannya. Max mulai mencoba combo-combo yang ia pelajari dari ronde pertama. Sampai akhirnya saat memasuki ronde kedua, ia menyadari bahwa cara tersebut ternyata efektif. I would play the video game and be like, oh look at this. I would try combination. I'd be like, oh yeah, this kind of works, so let's try it. Why not? It got me that far. Max melanjutkan combo-kombonya hingga menjatuhkan Will Chop dan langsung menang melalui TKO di ronde kedua. Semenjak menemukan resep striking yang efektif dari tahun 2014 sampai 2016, Max dihadapkan oleh 8 petarung yang ujungnya ia perlakukan bagaikan samsak hidup. Max mengantongi 9 win streak dan di antara ke-9 lawan yang ia habisi ada banyak nama legenda seperti Cub Swanson, Oliveira, Jeremy Stephens, dan yang paling ikonik saat melawan Ricardo Lamas. Max menjadi CEO baku hantam di 10 detik terakhir. Tahun 2016, Max Holloway dihadapkan dengan Anthony Pettis untuk perebutan gelar interim champion kelas featherweight. Anthony Pettis merupakan mantan juara lightweight UFC dengan rekor 19 kemenangan dan 5 kali kalah. Pettis merupakan salah satu fighter yang paling ditunggu-tunggu pertarungannya karena performanya yang sangat unik dan berhasil mendapatkan 4 penghargaan Performance of the Night. Sayangnya karena Pettis kesulitan dengan era baru UFC saat itu, ia mengalami 3 kekalahan dalam 4 pertarungan terakhirnya dan memutuskan untuk turun kelas. Pettis tidak sanggup menurunkan berat badan dengan baik, mengakibatkan missweight 3 pounds saat melawan Holloway. Pada ronde pertama, mereka masih sama-sama membaca gerakan. Pettis menembakkan combo tendangan dan Max berhasil mendaratkan left hook yang keras dan beberapa combo. Max berhasil mendominasi di ronde kedua dengan counter straight dan body shot sampai merubah Pettis menjadi wrestler. Hingga akhirnya pada ronde ketiga, Pettis yang mematahkan tangannya tidak dapat bertahan melawan Max dan dihujani pukulan. Pettis is in trouble. Holloway's pulling it on. Holloway looking to finish it. It is all over. Holloway. Max menang TKO dan berhasil menjadi juara interim serta meng-call out Jose Aldo. We couldn't fight Aldo, so I started calling Aldo.
Jose Waldo, hashtag Jose Waldo, and tell him meet me in Brooklyn in February. Let's get the real one. Jose Aldo pun menerima tantangan tersebut. Max dan Aldo dijadwalkan pada UFC 212 yang diadakan di kandang Jose Aldo, Brazil. Banyak fighter yang merasa sinar Jose Aldo akan kembali bersinar setelah kalah di kandang sendiri melawan McGregor. I want Aldo to retain his belt, you know, and prove that he's really one of the best. I really think he's one of the best that ever walked inside the cage. It's gonna be a tough fight, exciting fight. But I believe Jose Aldo, he's just has like a better striking skill. Aldo is very dangerous. He hits very hard. A lot of people are trying to throw dirt on Jose's name just because Conor knocked him out so quick. But he's got his legacy to worry about too. I like Max a lot, but I gotta go with Jose. Jose Aldo, how, I don't know, knockout, submission or decision, he's I think one of the greatest fighters in UFC of all time. Bahkan Max pun disoraki dalam bahasa Portugis yang berarti kau akan mati saat open workout di salah satu mall Brazil. Jose Aldo sendiri merupakan sang legenda featherweight UFC yang berhasil mempertahankan gelarnya sebanyak 7 kali. Ia memiliki rekor 17 kemenangan dan 3 kali kalah. Penantian yang Max tunggu-tunggu telah tiba. Hari ini, Max akan membuktikan bahwa cacian terhadapnya tidak pantas dan ialah sang juaranya. Pada ronde 1, Jose Aldo berhasil membaca Max terlebih dahulu dan memberikan serangan telak. Max pun kesulitan mencari setup melawan King of Rio. Ronde kedua, Max datang lebih agresif dan menembakkan striking dengan timing yang baik. Bahkan dengan pedenya, ia menampar Aldo untuk membakar adrenalin. Ronde ketiga, Max datang lebih agresif lagi dan menembakkan double 1-2 yang menjatuhkan Jose Aldo. Max yang diremehkan sebelum bertarung akhirnya memenangkan pertarungan melawan sang legenda melalui TKO di ronde ketiga, bahkan di kandangnya sendiri. Oh my God! Oh my God! Oh my God! Shit! Oh my God! Holy shit! Born, Holy shit! Surprise, surprise, surprise! King Max is here, guys. Bless era, welcome. Rematch pun terjadi pada UFC 218. Namun hasilnya sama persis. Jose Aldo dikalahkan dengan metode yang sama, di ronde yang sama, dan di menit yang sama. At the end of the day, it is what it is. Max berhasil mempertahankan gelarnya sebanyak 3 kali di kelas featherweight setelah menumbangkan Jose Aldo untuk kedua kalinya, Brian Ortega, dan Frankie Edgar. Namun semenjak menjadi champion, Max sebetulnya kesulitan untuk menurunkan berat badan. Max sempat dihadapkan dengan Khabib hanya dengan 6 hari pemberitahuan. Namun, Max harus menarik dirinya karena tidak diizinkan bertarung karena pemotongan berat badan yang ekstrim. Ia juga pernah keracunan karena terlalu banyak minum air mineral saat memotong berat badan dan menarik diri saat melawan Ortega sebelumnya. Max berusaha pindah ke kelas lightweight dan kembali, setiap debutnya selalu dihadapkan dengan Dustin Poirier. Listen, we got Poirier and Max. That should be the end of it. And that's an incredible fight with incredible stakes that also add to an incredible storyline for the rest of 2019. Okay, if the interim champion, which is what this is to decide. It's simple. Have a simple relationship with the UFC. I tell him, give me the toughest guy, the hardest fight, and I send the contract back. And I got Dustin, and April 13th, I decided to prove myself. I'm gonna go out there and prove myself. Division that's top heavy. I didn't want to be waiting around. I wanted to be fighting. And here we are, April 13th, Max Holloway for the interim lightweight. Pada pertarungan ini, Max berhasil menunjukkan display striker yang sangat baik. Max banyak melakukan kombinasi serangan telak di ronde 1, ronde kedua, dan ronde ketiga. Hingga pada ronde keempat, Dustin Poirier mulai berubah menjadi seorang wrestler, hingga berhasil menang poin atas Max Holloway. Max berhasil menunjukkan display striking yang sangat baik, namun Dustin Poirier berhasil memenangkan pertarungan karena ia fighter MMA dengan senjata yang lebih lengkap. Man, this feels amazing. I feel like I'm in a dream right now. I just beat one of the pound-for-pound best in the world.
To be the best, you gotta beat the best. Saat dia kembali di kelas featherweight, kejutan pun datang. Ia harus mempertahankan gelarnya melawan Alexander Volkanovski yang saat itu mengantongi 7 kemenangan beruntun. Ini menjadi kekalahan Max yang paling memalukan. Max harus kalah poin bahkan hanya karena sering kecolongan poin dari leg kick Volkanovski dan kehilangan sabuknya. Saat rematch, Max memperbaiki kesalahannya. Ronde pertama, meng-knockdown Volkanovski dengan high kick. Ronde kedua, Volk berhasil dijatuhkan kembali dengan kombinasi dan uppercut. Ronde keempat, Max selalu membalas leg kick dan berhasil membuat Volk tidak seimbang dengan uppercutnya. Namun sayangnya, kemenangan justru di tangan Volkanovski. I don't know, did anybody in here score for Volkanovski? Anybody have for Volkanovski? Nobody in the media? Yeah, so I don't know. We'll have to figure it out. We got some bad judging. And I don't know, has Max been in here yet? I'm sure he's devastated. I heard you go, who is judging this? We need to fire everyone. They do need to fire everyone. You know what they should do, man? They should hire ex-fighters. You know what it's like? It's like passing a written test but never having driven a car. Dalam kekalahannya yang sangat kontroversial, Max harus membuktikan bahwa dirinya masih pantas untuk menjadi juara di kelas featherweight. Max perlu memantaskan diri agar dapat kembali rematch dengan Volkanovski dan dipertemukan oleh seseorang yang mengaku boxer terbaik di UFC, yaitu Calvin Kattar. With that boxing style that you have, who are some fun stylistic matchups? I mean, there's plenty of big fights out there, big names, but because of just how good your boxing looks, who do you think stylistically would be a fun match? You see, Max Holloway. Man said what he said. You know, he said if this is high school, he'd be a senior. And I'd be the freshman. But he's picking on the wrong freshman, so. Max yang sangat berapi-api karena kalah kontroversial dan ada satu orang yang mengaku boxer terbaik, Max melampiaskannya kepada Calvin Kattar. Ronde pertama 56 significant strike, ronde kedua 89 significant strike, ronde ketiga 75 significant strike, ronde keempat 141 significant strike, dan ronde kelima 84 significant strike. Max menembakkan total 445 significant strike dan menjadi rekor significant strike terbanyak dalam satu pertarungan. Dari rekor inilah, kelas featherweight seakan punya dua raja. The man was saying that he did best boxing in all MMA. I wanted to prove that wrong. The man was calling me a freshman. I wanted to pick there's freshmen and then there's freshmen that come up and then they take the girlfriend. I'm the guy that they take the girlfriend. Setelah memenangkan pertarungannya melawan Yair Rodriguez, Max sekali lagi mencoba untuk merebut sabuk yang seharusnya berada di pinggangnya. Namun sayangnya, ia sekali lagi dikalahkan oleh Volkanovski dan mengutuk dirinya menjadi penjaga gerbang kelas featherweight. Max tidak terima menjadi penjaga gerbang. Max stuck pada ranking 2 kelas featherweight. Max yang masih muda dan masih di masa primanya tidak mau berakhir seperti ini. Sampai akhirnya setelah Justin Gaethje mengalahkan Dustin Poirier dalam perebutan gelar BMF, semua mengingat satu nama untuk mengalahkan Justin Gaethje, yaitu Max Holloway. Dan akhirnya ia dipertemukan dengan Justin Gaethje pada special event 100 kali sekali UFC, yaitu UFC 300 di kelas lightweight. Two of the best strikers in the sport, two of the most durable fighters in the sport, two of the most aggressive guys in the sport. Gaethje destroys all guys with leg kicks and power in both hands. Max is regarded by many to be the best boxer in the UFC and has made many top 10 guys look like they don't even belong there with him. This one is a banger, you know. BMF title, obviously, you know, both those guys are legends, and I'm looking forward to it. I couldn't even tell you who I think is going to win because they both are so special. Max Holloway, Justin Gaethje, that's going to be a banger. That's going to be an amazing fight. Fucking true warriors, guys that really stand on their shields, guys that go out there and put great fights on. Max versus Justin, that's a crazy fight, man. That's a very crazy fight. I think that's one of those fights where guaranteed both of them are gonna be checking into the hospital. Hey, but what about the BMF? I'm interested Max in that and Gaethje. too. You're not really interested in that one? I am interested in that. You know why I'm interested in that? Because people are counting Max out. Well, I think there's a good chance that we're both going to take some damage. Hopefully neither one of us take chronic damage, but we're going to be trying to inflict that on each other. So I plan for a war. I prepare for a war. And if I knock him out in the second round like I did Poirier and I surprise myself, then there's no better feeling. The energy in the building is going to be insane. And I got the perfect dance partner for this shit. We're both going to go out there, try to hurt each other. I don't care how much he likes me or I like him. Our job is to fucking hurt each other, and that's what we're here for.
The beautiful thing is we find out Saturday night, man. I can't wait. Justin's a legend. You know, I saw some comments saying that he don't want to stick around Sunday, so I'm gonna go out there and find my hardest. Both guys want bonuses raised from $50K for this special card. Can we make this happen? What should it be raised to? 3 times. 100,000. 300. Go 3 times. 300. 300. 300. 300. It's done. Let's go. Let's go. Justin Gaethje sendiri merupakan fighter yang diberi julukan orang paling sadis di UFC dengan rekor 25 kemenangan, 4 kali kalah, dan 19 kemenangannya melalui ke knockout. Hari penentuan siapa makhluk paling beda UFC dimulai. Ronde pertama, Max berhasil menembakkan beberapa kombinasi, striking telak dan spinning back kick yang menghancurkan hidung Gaethje. Ronde kedua, Gaethje terkena kombinasi telak kembali. Ronde ketiga, Max berhasil membuat Gaethje kembali kehilangan keseimbangan 2 kali. Ronde 4, Justin Gaethje kembali dibuat tidak seimbang 2 kali. Ronde kelima, Max kembali membuat Gaethje sekali lagi kehilangan keseimbangan dan mengakhiri pertarungan layaknya kesatria di 10 detik terakhir. Sampai akhirnya, if you want to become one of the greats, you gotta beat the best, and the best is blessed.